Okay. Hello everyone. Again, this is Mr. Nino Humawas Catorza, your licensed real estate broker with PRC license 0015450. Now we are here at Barangay Sagbayan Sur, Sagbayan, Bohol. So ni ata dire sa Sagbayan, Bohol o di ata dire sa Bohol, guys. Shout out to Ma'am Jenny Magro, iyaming gitagaag pamiliti back and forth dala sakyanan gikan sa Cebu and Bohol. Salamat kayo, ma'am, ha. Okay, let's continue. So this is the property. The size is 88,356 square meters. So it's a tax declaration, guys. Dili pa siya titulado. But you know, it's really very close from the town proper. So doon lang siya sa lungsod, guys. Approximately 2 kilometers, duhara ka kilometro more or less. So duhara ka kilometro more or less. So sa una, guys, ato na ning i-vlog pero ni stop ta kay kini manggod kabantay mo aning kaway ining kuan ini siya mao gid ni ang road right of way. Then it so happen nga ila raning relative nga gisiradan. So now they have already agreed that it will be open and they have an agreement. So probably they will pay. So the owner will pay the road right of way. So okay na ang tanan, guys. So let's continue na lang paingon dito sa second lot ang atong property. Mga 20 meters away from here is the property already. So pero ilara ni mga kuan. Okay, let's continue. So ito na, Brad. So asam ta agi ra diri mas ito agi. Diri may agi ito. So di ari mi mo agi kay kuan man ni siya nay dandan. Pero actually daghang namuyo diri, guys, ha. Daghang balay di dapita nga side. So mao na, no. So mao ni, guys. Diri diara. So kini, guys, gitawag namo nig libon. Sa uban inistoryahan labong. Pero kung imo na ning malimpyo, it's really nice. So before the owner told us that this is the start of their property, kini nga side. Di kayo nimo ma-specify kay daghan man og kanang labong maglisod jud ka, pero sa likod ani, guys, dako na nay nga hawan. So mo nay naka advantage, no. So this is ideal for cattle farming, piggery, mga backyard lang, because I don't think so nga pwede dire industrial nya farming. Limpyuhan lang nato ni, guys, daghan magkahoy. So we have also clients nga mo like og mga daghang kahoy, guys. So So this is the property, part of the property, guys. So daghan na lang yung labong.
Imagine this is 88,356 or 8.8 hectares. Mingaw gyud noon. Ha? Nay daghang bay. Oh, during night time, it's really a very cool place. So makita na to, there was kanang a house ng balay, naguba na. That is the owner's house. Pero karon wala naman sila nagpuyo dire. So nibalhin na. So guys, no? Ano ilang balay sa una. See, atong ginaw gamay be. Tabi. May ring nagbutas ko. Nya, diri sa nagamay guys. Dako na nga hawan. Pero actually magod kung malimpyuhan gyud nato, very nice gyud ni. Ay, by the way, I forgot the price. 100 pesos per square meter, negotiable. Imagine, very close from the town proper. That's just only 100 pesos per square meter. So, atong prutas ani guys, included are coconut trees. Coconut trees yun. Nya water, no problem of water dire kay murag naa may linyas tubig dire. Na according to our friend, my sidekick in Sagbayan. Naidaghang tubig. Dire sa Sagbayan guys, according to my friend also, kung magabi na gani during night time, more or less naay mo timing nga mga 18 degrees 20 yana. So indot ta kayo bugnaw, no? So napay daghang lubi. So dako gyud kaayo ning 8.8 hectares, no? Nigawas na to ani didto kay dako naman ning hawan. Diya ba? Okay. Patag na niya. Pero kini baya gyud oh. Dili man ingon kuan, paglimpyo lang gyud. Kahoy ko na og mahugosan ni. Oh, pwede nindo ta pananaw lubi na ba. Takan diri kuan. Tiguang na. Di ba kan diri agion? Ya ra kinay da. Dari no. Do na pulin ba tong barangay da tong iya. Murag dito na siya to. Dakong hawan ba?
Ha? Why done? Why done dito ba? So nindot kay daghang kahoy ba? Gusto kag daghang kahoy. Sahay man good na maingon nga I want with mini trees. Oh. Yan na. So nindot na lanig imo ni murag kuan ba? Grabe. Oh, dapat kay mito diri oh. Dito lagi to agi. Pikas. Diyan ada yung orang doon. Oh, di mo shortcut dito. Mau na bicara na kata naman kayo. Ano wala ito sa. Pero kini mao magindandahan gud. Oh, ginidahan. Pwede ka mamuhig tarsier dere bay. Tarsier. Gamo ng tourist destination ba? Asa ba tayo mo lusot? Mura man ni karsada ning kuana oh. No? Napa kasada dito lagi? Ha? Bigasan mo ni masih kasada ni. Basin ba? Nila man ning gilimpyuhan. Oh, mo na mangguna ko dito manggod ta. Ante tamo dito so diri. Asa? Ya, dito na niya. Makita na. Dito lagi mo dito giingon nga magian sa kuan. Kasi mauni magian sa kasada. Dito ra man gud ni shortcut atong kuan. Ikaw may patag Tung- dito pita. Oo, de kana man gud na dapita man ni gitudlong apil. Pero kining ngilit aning bungtod mo na part sa property. Di ba kita pwede mo subay dire? Ni sapa gamay diri di pada pwede mo kuan diri di ta. Oh. Bantay ha kaya kuan. Oh. Si. So mo di ang giingon no kanang ngilit aning mountain is part of the property. Hindi pa man ima. Dito nahan dagway. Si. So kini guys oh. Ara ta diri sa kilid sa bukid. Actually this is Chocolate Hills. The other one Chocolate Hills again. And another Chocolate Hills. So ay lang moghimog swimming pool kilid sa Chocolate Hills. So diri guys, mao ni ang atong property diri. Kani siya. Pero kini dako nga hawan kini siya. It's included then according to the owner pagkuyog niya namo the almost 50%
of the hill is part of the property. Kanang mga kilid-kilid ana. Pero but you cannot build already because of the protection of the government. So kay balo naman siguro ta during the issue of swimming pool in Chocolate Hills, still part of Sagbayan man to, bawal yun manghilabot anang kilid sa Chocolate Hills. So kiri aran ta diri guys, dako masad ang portion sa walay kuan hills, walay Chocolate Hills. Aran ta diri. Pero may problema, buhatan din mo mga design. Pwede sad ka mga visitors nimo. Pwede mo mag-walking, dili ta bawalan kung musaka didto. Di ba Brad? Dili ta bawalan, musaka ta diha, di ba? Maghimo lang ka diha og footpath or mag mountain climbing ka diha oh. Oh. If you can build a house here, oh, dire, then you will have a mountain climbing, pwede na kayo dire sa hill. See? So mauna gini guys, kini. So this is the property katong labong kayo pag kuan kalubian. Apil to siya. So mauna to guys no, it's 88,356 square meters. Located here in Sagbayan Sur, Sagbayan Bohol, and northern part of Bohol province, is just around 40 to 45 minutes drive from Tagbilaran City and 1 hour more or less from Panglao International Airport. Then 30 minutes away or drive from Tubigon Bohol Seaport. So this is our property for sale. Then good soil, then you can have more improvements, pero as kanang to remember that beside of the hill is not allowed to build, but 20 meters away beyond or away from the hill pwede na ta mag-build of property property diha guys. So this is a very good location for example, if you have a villa or a house and lot for rent, so you can build here. Although it's tax declaration, but you know the ownership, we know that it is their lot and they have their what we call the history of the property nga ila gyud nga sila gyud ang matuod nga tag iya o sila gyud ang magbaligya. Okay? For more properties for sale, we have a website www.propertyph.net. Then subscribe our YouTube channel. Then we have also a coming website ngcrealty.com.ph. Hapit na siya mahuman. Then you can add me to our Facebook account ninyo Humawas Katursa. Then again, if you have properties for sale, please submit it to us. So i-forward lang din ako, mutabang ko og baligya basin pag makit-an sa atong mga viewers. Okay? Thank you very much and God bless to all. I repeat, 88,356 square meters or 8.8 hectares at 100 pesos per square meter, negotiable. Okay? Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.